Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you're feeling well. Okay, for the first, let me introduce myself. My name is Armila, and in this occasion, I would like to present my material about the distribution of pronouns. Are you ready? Let's start it. Okay, we can see the slide. In this occasion, for the first, we must know what is anaphor. The second is pronouns. What is pronouns? The third is what is antecedent, and the last is we can explain about the distribution of pronouns. Okay, for the first, anaphor. Anaphor is an NP that's obligatorily get its meaning from another NP in the sentence. And typical anaphors are himself, herself, themselves, myself, yourself, and each other. Jadi, anaphor adalah NP yang wajib mendapatkan artinya dari NP lain dalam kalimat. Adapun typical anaphor adalah himself, herself, themselves, myself, yourself, dan lainnya. Okay, pronouns. Pronoun is an NP that may but need not get its meaning from another word in sentence. It can also get its meaning from a noun previously mentioned in this discourse or by context. And typical of pronouns is I, me, you, he, him, she, her, it, one, we, use, they, them, his, her, our, my, its, your, and their. Pronoun adalah NP yang mungkin atau tetapi tidak perlu mendapatkan artinya dari kata lain dalam kalimat. Itu juga bisa mendapatkan artinya dari kata benda yang disebutkan sebelumnya dalam wacana. Kata benda yang disebutkan sebelumnya dalam wacana atau berdasarkan konteks. Adapun contoh dari pronouns adalah I, me, you, he, him, she, her, it, we, use, they, them, his, her, our, my, its, your, and their. Okay, next, antecedent. Antecedent, an NP that gives its meaning to a pronoun or anaphor. For example, Heidi bumped herself on the head with a zucchini. Heidi is antecedent and herself is anaphor. Antecedent adalah NP yang memberikan artinya ke kata ganti atau anaphor. NP yang memberikan artinya ke pronoun atau anaphor. Di sini ada salah satu contohnya, itu Heidi bumped herself on the head with a zucchini. Heidi adalah antecedent dan herself adalah anaphor. Anaphors are not the only NP type with restriction on their syntactic position. Pronouns are also restricted in where they may appear. For example, Heidi
both her on the head with the zucchini. And the second, Heidi both her on the head with the zucchini. Pronouns like her in the sentence in 23 may not be bound. They may not be coindexed by a C commanding NP. The sentence in 23 may only have the meaning where the here refers to someone other than Heidi. Di materi distribution of pronouns ini adalah anafora bukan satu-satunya tipe NP dengan batasan pada posisi sintaksisnya. Pronoun juga dibatasi di mana mereka dapat muncul. Sebagai contoh, Heidi both her on the head with the zucchini. Dan yang kedua, Heidi both her on the head with the zucchini. Pronoun seperti dia dalam kalimat 23 mungkin tidak terlihat. Mereka mungkin tidak koindeksis oleh si commanding NP. Kalimat dalam nomor 23 ini yang A, dan B mungkin hanya memiliki arti di mana dia merujuk pada orang lain selain Heidi. Okay, next. For example, 24, Heidi said that she discovered with art. And B, Heidi said that she discovered with art. In this situation, a pronoun may be bound by an antecedent, but it doesn't have to be. It can be bound as in 24A or not bound as 24B. Unlike the case of anaphors, which must be bound in a particular configuration, pronouns seem only to have a limitation on where they cannot be bound. That is, a pronoun can't be bound by an antecedent that is a clause mate in the same immediate clause. You'll notice that is exactly the opposite of where anaphors are allowed. This restriction is called Principle B of the binding theory. It's made use of the term free. Free is the opposite of bound. Okay, kita dapat melihat contoh 24A dengan B. Dalam situasi ini, kata ganti mungkin dilihat oleh antecedent, tetapi tidak harus demikian. Dapat diikat seperti pada contoh 24A atau tidak terikat seperti contoh 24B. Berbeda dengan kasus anafor yang harus terikat dalam konfigurasi tertentu. Kata ganti tampaknya hanya memiliki batasan di mana mereka tidak dapat diikat. Artinya kata ganti atau pronoun tidak dapat diikat oleh antecedent yang merupakan pasangan klausa dalam klausa langsung yang sama. Kita akan melihat bahwa ini persis kebalikan dari tempat anafor diizinkan. Pembatasan ini disebut prinsip B dari teori yang mengikat. Itu menggunakan istilah gratis atau free. Bebas adalah kebalikan dari terikat. Okay, next. 25. Free, not bound. 26. Principle B. Principle B is pronouns must be free in their binding domain. Given that the binding domain is a clause, the ungrammatically 23B is explained, but Heidi and her are in the same clause, so they may not be bound to each other. The pronoun must be free. The pronoun must be free. In 24, slide 4, in 24, but indexing are allowed by principle B.
In 24a, the pronoun isn't bound at all, so it's free within its binding domain. In 24b, the situation is a little trickier. The pronoun is bound, but it isn't bound within its binding domain. The embed clause is penalized outside the binding domain, so the sentence is grammatical. Di nomor 25, free, not bound, artinya gratis atau bebas. Free bebas, not bound tidak terikat. Free artinya tidak terikat. Dan di 26, prinsip B. Prinsip B adalah kata ganti atau pronoun harus bebas dalam domain yang mengikat mereka. Mengingat bahwa domain yang mengikat adalah klausa, ungrammatical dari 23b di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Dan sehingga mereka mungkin tidak terikat satu sama lain. Kata ganti harus bebas. Dalam contoh 24, kedua pemindahan diizinkan oleh prinsip B. Dalam 24a, kata ganti tidak terikat sama sekali, jadi bebas dalam domain pengikatnya. Dalam 24b, di slide sebelumnya situasinya sedikit lebih rumit. Kata ganti terikat tetapi tidak terikat dalam domain pengikatnya. Klausa tersemat. Pengikatnya terletak di dua domain yang mengikat sehingga kalimatnya gramatikal. Okay, conclusion for this material is Semaphore is an NP that's obligatorily get its meaning from another NP in the sentence. And pronoun is an NP that's may but need not get its meaning from another word in the sentence. It can also get its meaning from a noun previously mentioned in the discourse or by context. Antecedent is an NP that gives its meaning to a pronoun. Antecedent NP that gives its meaning to a pronoun or anaphor. And binding domain is the clause containing the anaphor. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu anaphor adalah NP yang wajib mendapatkan artinya dari NP lain dalam kalimat. Pronoun adalah NP yang mungkin tetapi tidak perlu mendapatkan artinya dari kata lain dalam kalimat. Tidak perlu mendapatkan artinya dari kata lain dalam kalimat. Itu juga bisa mendapatkan artinya dari kata benda yang disebutkan sebelumnya dalam wacana atau berdasarkan konteks. Antecedent adalah NP yang memberikan arti pada pronoun atau anaphor. Dan selanjutnya binding domain. Binding domain adalah klausa yang berisi anafora. Okay, that's all my presentation about the distribution of pronouns. I hope you got it about my explanation. And thanks so much for your attention. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.